Предоставляю слово для следующего доклада сопредседателю этой конференции, профессору Федору Ефимовичу Василюку, который как раз представляет то единство, к которому призывал нас отец Альберт. And now I'm happy to give the floor to Professor and core chairman of the organizers of the current conference, Mr. Василюк. С одной стороны, Федор Ефимович один из основателей светской психотерапии в нашей стране. On the one hand, Fedor Yefimовich is one of the founders of secular psychology in our country. И с другой стороны, он признанный лидер христианской психотерапии. And on the other hand, he is an acknowledged leader in the Christian Orthodox psychology. Он является основателем первого в России факультета психологии, психотерапии и консультирования. He is the founder of the first in Russia department of psychology and psychological counseling. И на этом факультете в рамках психологического университета он сумел создать синтез. And at this department, on the base of the university, he managed to synthesize Синтез непротиворечивого единства между светским подходом non-contradictory secular approach in psychology и христианским. and Christian Orthodox approach. Да. С удовольствием представляю слово, он поправит, если что не так. So I'm glad to give him the floor, and if I said something wrong, he will correct me. Цель моего доклада доказать, что все это не так. And so the major goal of my report is to show that everything is wrong. Никакого же такого гладкого, миролюбивого отношения между психологией и религией, когда лань и лев лежат вместе, обнимаются, в общем, похоже, нет. There hasn't been any smooth and peace-loving relations between religion and psychology, and you cannot imagine a deer and a lion lying together and holding each other. That's impossible. У меня доклад носит достаточно конкретный характер, и в нем обсуждается тема правды и милости в психотерапии. Discusses the problem of the truth and the mercy in psychotherapy. Вот как видится проблема. So this is how I view the problem. Когда мы настраиваемся на психотерапевтическую работу, мы ожидаем. When we set our heart and getting ready for psychotherapeutical work, мы ожидаем, что сейчас к нам в кабинет войдет человек со своим страданием, с конфликтами, в общем, жизненные проблемы. We expect some person, our client, to enter the room and bring and ready to discuss some sufferings he is going through, some problems he wants to solve, and so on. Он начинает говорить, и вскоре мы обнаруживаем, что сталкиваемся не только с проблемой, но и грехом. And he starts speaking, and we realize that here we have not only some psychological problem, but the sin. И как нам, сидя в психотерапевтическом кресле, к этому отнестись? And how can we, those people who sit in the armchair of a psychotherapist, to deal with this? Вот женщина, на вчерашней консультации, рассказывает о своем романе, замужняя женщина, о своем романе с женатым мужчиной.
Andres, I can also give you, just sketch a brief one private story. The story of my client yesterday. She told me she is a married woman and she is now having the relations with another married man. У него 3 детей. He has 3 children. Все тайное стало явным. And everything which was kept well in secret surfaces. Угроза разрушения 2 семей. And now 2 families are under the threat of splitting up. Она называет это влюбленностью. She calls it, kind of romance, falling in love. Романом, любовью. Love. Но она воцерковленный человек, верующий. She is a believer. She is an Orthodox believer. Но она не называет это прелюбодеянием. But she doesn't call it adultery. И можем ли мы ей посочувствовать? So can we be sympathetic with her Да, in this case? мы можем вникнуть в это состояние запутанности, страха потерять все. Definitely, we can feel and kind of be, empathetic and understand that she is now in the state of fear and she feels deeply at sea. Мы можем понять чувство вины, которое у нее есть. We can understand that now she is experiencing the feeling of guilt. Мама ей говорит: я тебя не узнаю. And her mom keeps telling her, I cannot recognize you, it's not Ты you. как будто бы не моя дочь. It looks as if you're not my daughter. Ну что ты, мама, это глупость, тебе кажется. Oh, mom, so this is not true. Well, it's not true, you're wrong. Но в душе она говорит и сама себе, и я себя не узнаю. But deep in her heart, she tells herself, I didn't recognize myself, it's not Она me. чувствует, что теряет себя и теряет все. She feels that she's losing herself and she's losing everything valuable in her life. И мы можем этому посочувствовать. And definitely we can show our compassion and we can be empathetic with her and feel sorry for her. Но если в нашем отношении будет только и единственное сочувствие, милосердие, утешение, то мы лишимся внутреннего стержня правды. But if dealing with this problem and discussing it with this woman would just show only compassion, understanding, provide her with consolation, we will be deprived of another very important component of psychotherapy, which is the truth. Но если наоборот, не дай Бог, мы качнемся вправо, But if we let ourselves, swing to the right, this is the challenge we face as psychotherapists, because it's very important to keep the balance. Вот пример из Достоевского. So I would like to give you an example from the works by Dostoevsky. Знаменитый эпизод признания Раскольникова Сони Мармеладовой. One very famous episode, the extract from the book Crime and Punishment, the confession of Raskolnikov to Sonia Marmeladova. Он Раскольников предваряет разговор тем, что ставит перед Соней нравственную задачу. Raskolnikov anticipates the whole talk, setting the moral task which Sonia is supposed to solve. Это задача Лужине, который только что чуть не погубил и Соню, и всю ее семью. This task, this problem deals with Lushin, who has nearly ruined and killed her and his whole family. И Раскольников говорит: если вы бы знали все намерения Лужина заранее, And Raskolnikov says, if you just knew all the Lushin's intentions beforehand,
и знали, чтобы погибли и дети, Екатерина Ивановна. And knew that the children and Ekaterina Ivanovna were about to die. И если бы вдруг все это на ваше решение отдали, тому ли или тем жить на свете, то есть Лужину ли жить и делать мерзости, или умирать Екатерине Ивановне? If it were only you to decide whether it would be Luzhin or they to leave, and Luzhin would be given the opportunity to commit crimes and do nasty things, То как бы вы решили, кому из них умереть? what would you decide? What would your decision be? Who do you think should die and who should live? Это такой искусительный Каан, и его внутренняя логика такова. And this is, well, he is challenging her, he is definitely tempting her. And the logics of all this is the following. Если Соня сможет хотя бы в мыслях сказать, что да, вот этот негодяй, пусть он умрет, а мои близкие останутся живы. If Sonia, even in her thoughts, was ready to say, yes, let this villain die and let my near and dear stay alive. Если она хотя бы в душе допустит эту для себя возможность приступить, Even if she, even in her heart, discreetly, was ready to step over some moral values, то она будет такая же, как я могу ей признаться в преступлении. she would become like me, and so I could confess her and tell her that I had committed the crime. А если пусть умирают ее близкие, значит она предает своих близких. But if, for example, she said that she would choose her relatives and to face death, in this way she would betray them. Вот эту неразрешимую дилемму Соня разрешает с евангельской простотой. And this dilemma, which seems to be impossible to resolve, Sonia in some way resolves because of her angelic simplicity and naiveness. Она отвергает саму ложную основу вопроса. She rejects the false basis of this question, of the Она issue. говорит, да ведь я Божьего промысла знать не могу. She says, but I know nothing about God's providence. И кто меня тут судьей поставил, кому жить, кому не жить? And who has appointed me as a judge to decide who is supposed to live and who is not? Мне кажется, это из этого эпизода можно извлечь очень важные выводы, важные понятия, ценные для психотерапии. It seems to me from this episode one can draw very important conclusions. First of all, important for psychotherapy. Соня очень сочувствует Раскольникову. Sonia sympathizes deeply with Raskolnikov. Она очень ему благодарна, он действительно ее спас. She's grateful to him because he has really saved her. Но если бы в эту минуту она пошла по пути этого своего сочувствия и своей благодарности и оставила в стороне правду, But if we just imagine that following her gratitude, she would be tempted and she would support Raskolnikov, то она потеряла бы позицию сопереживания. she would have lost the ability, the capability to for compassion.
Может быть, мы используем коэкспириенсинг, хотя это не отсутствующее слово. Коэкспириенсинг, но может быть, да. Okay, let it be co-experiencing. Позиция. Позиция сопереживания, кажется, важное понятие для нашей терапевтической The практики. position of co-experiencing is very important for psychotherapeutical practices. И похоже, что в ней каким-то образом вот, правда и милость должны встретиться. And it looks that just in co-experiencing, in some way, the truth and the mercy are supposed to meet. Но похоже, в психотерапии, а может быть и в жизни вообще, между правдой и милостью отношения достаточно драматичны. But in psychotherapy, as well as in real life, the relations between the truth and the mercy are very complicated. Мы могли бы думать так. Да, конечно, хорошо, чтобы правда, как говорит Псалом, чтобы милость и истина встретились, а правда и мир облобызались. Okay, and we could just put it this way. Well, the way it is said in the Psalm 84. Mercy and truth have met together. Righteousness and peace have kissed each other. Но в крайнем случае, если мы не устоим в правде, у нас останется жалость и милосердие. But in case we are not as strong in the truth, probably mercy and mercy will remain for us. We will keep mercy. Похоже, что если я теряю правду, то я теряю и способность на истинное сочувствие и истинное милосердие. It looks the following way. Just if I lose the truth, I also lose the ability to be merciful and to the ability for confession and coexistence. И как Соня, если бы она не устояла в правде, and just like Sonia, if she hadn't been strong in the truth, то она бы потеряла шанс спасти от духовной, душевной смерти душу раскольника. She would have lost the opportunity to save the soul of Раскольников. Конечно, нам нужно напомнить себе, что стоять в правде в психотерапии это вовсе не стоять в своей такой блестящей непогрешимости. And we should also remind ourselves that in psychotherapy, standing in the truth and sticking to the truth doesn't mean to be righteousness person who has no sins. Это значит стоять тоже в некоторой такой обнаженности своего недостоинства. It means also to reveal one's sins and to show that you Потому что, в общем-то, все грехи, от которых страдают наши пациенты, because all the sins our patients suffer from нам знакомы не по книжкам. are familiar to us not from the books. Мы знаем и в жизни, и в душе каждый из них. We know about each of them from our life, and we feel them in our soul. Но если я теряю милосердие в психотерапии, если не могу посочувствовать и солидаризоваться и с плачущим плакать,
But if I lose mercy and compassion in psychotherapy, and if I'm not able to feel the problem of my patient through and to cry with him, то дело не так обстоит. Ну, что я могу сказать? Ну, хотя бы мне остается истина, ну, пусть холодная, строгая, но какая-то правда. maybe I'm left with the truth. Let it be cold and very stern, but this is the truth. Потому что, теряя милосердие, я остаюсь не с истиной, а с некоторым неправедным осуждением. But when I lose the mercy, I'm left not with the truth, but with the non-righteousness condemnation. В общем, я думаю, каждый психотерапевт мог бы воскликнуть про себя: несчастный я человек. And I think that every psychotherapist could say, "Oh, poor me. Well, I'm so miserable." Милосердие и истина должны встретиться в нашей работе, в нашей душе. The truth and the mercy should meet and go hand in hand in our work and in our soul. А как этого достичь, мы не And знаем. how could we achieve this? We don't know. Спасибо. Thank you. Спасибо, Федор Ефимович. Thank you so much for the image. Даже не доклад, так, Remarkable, even not the report, but такую интенцию внутреннюю. for the inner intention you revealed to us. Ну, я думаю, что пока что рано делать какие-либо выводы на основании вот только двух наших пленарных докладов. I think so. We shouldn't be in a rush to draw any conclusions on the basis of these two Но speeches. один общий вывод, наверное, можно сделать. But there could be one general conclusions, and it can be drawn. Это то, что наша конференция началась, As I said, our conference has already started, что появляются вопросы, and that some questions arise. желание что-то обсудить The impetus to discuss anything, something, и понять что-то новое для себя, увидеть с другой стороны. and to understand something new for oneself, to take a different angle. Вот среди картин, которые висят, вот есть такая картина. Among the pictures which you can see here, there is one picture of На one ней painting. изображен вот наш главный покровитель университета. And in this picture shows the major patron of our university, Иоанн Богослов, Saint John the Evangelist, который записывает вот со слов ангела who is writing down, following the words of an angel, книгу столь важную, столь известную, столь the загадочную, book which is so important for us all, so mysterious and so well known, которая так и называется «Книга Откровения». which is called the Book of Revelation. И это не икона, It's not an icon, потому что здесь нарушен некий канон. because some conventions are violated. One convention is violated. Художник мне говорил, что как-то вот на иконах, как канонических, ангел изображен маленьким. The painter told me that in the canonical icons, angels are shown, well, they are small. Как птичка. An angel is usually small, just like a bird. А ангел вообще он не маленький. An angel isn't small. И вот здесь действительно ангел не маленький, он как-то обнимает. And in this painting, angel isn't small, and he is holding the disciple. И сообщает ему вот с таким лицом, в котором есть милосердие и правда.
and giving him the word of God, and in his manner we can see the mercy and the truth. Глубочайшее внутреннее сопереживание. Very deep inner compassion and coexistence. Человеку и человечеству. To the person and to the mankind in general. Вот. И апостол, он тоже представляет человека, который пытается понять, вот с одной стороны. And the apostle, in his turn, also is shown here as a person who's trying to understand. В этот момент стать мировым разумом. How it is to become at this particular moment the mind, the consciousness of the whole world. Стать проводником To become the transmitter правды. of the truth. И вот мне кажется, что, собственно, эта картина, она одновременно может быть таким возвышенным символом вообще смысла взаимоотношений. And it seems to me that this painting can be viewed as the symbol in its high sense, the symbol of loving and high relations with. Взаимоотношений, в том числе, рискну сказать, и, так сказать, клиента и психотерапевта. And here I dare to say that the relations, at the same time, the relations between a psychotherapist and a client. Бог предусмотрел, чтобы мы учились от людей. God foresaw, and He somehow encouraged us and gave us all the opportunity to to learn from other people. Ангелы приходят в особых случаях как к особым людям. Angels come on special occasions and to special people. Тем не менее мы учимся не только арифметике, но и духовным постижениям. At the same time, we learn not only arithmetics, but we also study how to achieve something spiritually. Учимся через конкретных людей. We learn this through some particular people. И в этом плане психотерапевт, если расшифровать это как лекарь души, And in this sense, a psychotherapist, if we interpret this notion as the doctor of the soul, он тоже, хотя он сидит напротив, he also, although he is sitting in front of a patient, он как бы приобнимает клиента. he is like just holding like his client. Он говорит ему правду. He says the truth. Но не как Федор Ефимович говорит, не с позиции блистательного, так сказать, праведника, But never judges and accuse and the righteous person. А с глубоким внутренним сочувствием, сопереживанием и любовью. With the deep feeling of love, coexistence and compassion. Вот. Поэтому действительно психотерапия это и действительно христианская психотерапия это то, что может быть. And in this sense also Christian Orthodox psychotherapy, this is the thing which can exist. И даже более того, то, что должно быть. And it should exist. Это не какая-то маргинальная линия. It's not some marginal sphere, line. Не какой-то выверт людей, которые вот, находятся в церкви. These are not some, stunts and daring acts of people who belong to the church. Она стремится дорастить человека
до возможности слышать Бога. Psychological Christian psychology sets the major goal to encourage and to assist a person to grow. Психотерапевт не священник, Psychotherapist isn't a priest. его задача довести человека до того, чтобы он услышал. His task is to lead a person and to let him hear and understand the things himself. Известны всем слова «имеющий уши да слышит». These are the well-known words. Those who have ears, they can hear. В этом плане психотерапевт прочищает души. In that sense, psychotherapist is the one who cleans the ears. Вот. Теперь позвольте мне перейти к прозаическим вещам. And now let me get back to some, well,